자, 사운드 연습 한번 해보도록 하겠습니다. 제가 미리 체크를 해놓은 부분들은 보시면 알겠지만 강세예요. 강세는 제가 지금 체크를 해놨고 강세 부분에 힘을 줘서 읽으시면 될 것 같습니다. We can confirm Jeremy is hospitalized in critical but stable condition with injuries suffered after experiencing a weather-related accident while plowing snow earlier today, the representative said. His family is with him and he is receiving excellent care. 자, 잘 읽으셨나요? 자, 강세 부분에서 힘을 줘서 읽으니까 어때요? 좀 더 영어가 그럴듯하게 들리죠? 자, 그래서 사운드가 이렇게 가는 겁니다. We can confirm Jeremy is hospitalized in critical but stable condition with injuries suffered after experiencing a weather-related accident while plowing snow earlier today. The representative said his family is with him and he is receiving excellent care. 자, 이런 리듬감을 가지고 영어를 읽으셔야 돼요. 이렇게 읽게 되시면 영어가 더 원어민이 듣기에도 편하고 여러분들이 나중에 문장이 긴 문장들을 직접 영작해서 말씀하실 때에도 훨씬 더 쉬워진다라는 것을 느끼실 수가 있겠습니다. 자, 연음이랑 같이 넣어서 강세 연습하시면 좋겠습니다. 자, 한 번만 다시 한번 읽어볼까요? We can confirm Jeremy is hospitalized in critical but stable condition with injuries suffered after experiencing a weather-related accident while plowing snow earlier today, the representative said. His family is with him and he is receiving excellent care. 네, 연습해서 따라 읽으시면서 그리고 따라 들으시면서 이 문장들만큼은 오늘 자기 걸로 만드시는 시간 가지시면 될 것 같습니다.